Morning. Good morning to all. Yesterday we discussed about the microwave joints, which is considered as the E-plane T. Microwave junctions lo first వచ్చేసరికి మనకి E-plane T ఉంటుంది. దాంతో పాటు we discuss about the S parameters and S parameters properties and introduction about the S parameters, and we also discuss the phase shifters. Okay. E-plane T అనేది నిన్న క్లాస్ లో H-plane T చెప్తున్నాం. సో అందరికి H-plane T అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Today I want to discuss the E-plane T. Similar procedure. సో E-plane T అనేది మనం H-plane అనేది సైడ్ ఆర్మ్స్ లో రిప్రజెంటేషన్ తీసుకున్నాం. అనదర్ వేవ్గైడ్ that will be attached to the side arms. బట్ E-plane అనేది టాప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో మనకి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ వేవ్గైడ్. And we are inserting the another arm across the top, which is considered as the E arm. Okay, so rectangular slot is cut along the border dimension along waveguide of the long waveguide. The side arm is attached to port 1 and port 2 are collinear arms, and port 3 is the E arm. Okay, this is the structure of the E-plane T junction. And coming to the since we have using the 3-port network, in order we have scattering matrix is 3/3. So మనం 3-port network అనేది యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి scattering matrix వచ్చేసరికి 3/3 అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో S is equal to S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32, S33. సో మన 3 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఇలా మన రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకుంటాం. సో యూ కెన్ అప్లై ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ S పారామీటర్స్. సో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ బేస్ చేసుకొని మనం అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ ది పోర్ట్ 1 అండ్ పోర్ట్ 2 ఆర్ ద అవుట్ ఆఫ్ ది ఫేస్. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ ద 180 degrees విత్ అన్ ఇన్పుట్స్ పోర్ట్ 3. సో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ ప్రకారంగా S13 is equal to ఆపోజిట్ ఫేసెస్ కాబట్టి మైనస్ S23 or S23 is equal to minus S13. సో ఏదైనా ఆపోజిట్ ఫేస్ తీసుకునేటప్పుడు ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, so coming to the symmetric property, Sij is equal to Sji. So symmetric property ని బేస్ చేసుకుంటే మనకి S12 is equal to S21 అవుతుంది. సో S13 is equal to S31. సో S23 is equal to S32, and 23 ని మనం -13 కూడా రిప్రజెంట్ చేసాం. సో port 3 is a perfectly matched each other. So port 3 is a perfectly matched in the junction. So S33 is equal to 0. సో S33 అనేది పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్ కాబట్టి S33 అనేది 0 అవుతుంది. సో we can substitute that value, so we can obtain the some S matrix. So S is equal to S11, S12, S13, S12, S22 minus S13, S13 minus S13, 0. So that is the S matrix. So you can apply the unitary property. S into S conjugate is equal to I. So S value మనకు తెలిసింది. S value రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకున్నాం. సో మన యూనిటరీ మ్యాట్రిక్స్ అనేది తీసుకున్నాం కాబట్టి S into S conjugate is equal to I కాబట్టి సో లైక్ దట్ S11, S12, S13, S12, S22 minus S13, S13 minus S13, 0. సో కాంజుగేట్ వాల్యూస్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం is equal to 100, 010, 001. సో you can take the R1 C1, you can obtain the S11 square plus S12 square plus S13 square is equal to 1. And coming to the R2 C2, then we can obtain that S12 square plus S23 square plus S13 square is equal to 1. So that is the representation. And coming to the R3 C3, S13 conjugate plus S13 into S13 conjugate, that is represents the
2s13 square is equal to 1. So s13 is equal to 1 by root 2. S13 is equal to 1 by root 2. R3 C1 is equal represents the, then you can obtain that S13 into S11 minus S12 is equal to 0. Then S13 value మనకు తెలుసు, so అది 0 అవ్వదు. So మనకి ఏమవుతుంది, S11 is equal to S12 అవుతుంది. So compare the 1 and 2 equation, we can obtain S11 is equal to S22. So from, sorry, hello, one second. ఎవరున్నా చేస్తారమ్మా, పెండింగ్ ఏం లేదు కదా, పెండింగ్ ఏం లేదు కదా. సరే సరే. Wait a minute. సో మనకి ఇక్కడ కంపారిజన్ కి వచ్చినప్పుడు S11 is equal to S22 వస్తుంది. సో మనకి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే we can obtain the S11 is equal to 1 by 2 వస్తుంది. సో S11 is equal to 1 by 2 కాబట్టి S22 is equal to 1 by 2. ఇప్పుడు ప్రదీప్ అంటే సైన్ చేసి పంపించు, ప్రదీప్ వచ్చాడు కదా క్లాస్ ఆఫ్ బ్యాచ్, సైన్ చేసి అంటే పంపించు. ఎందుకు అవసరం ఉంది, ఎవరో ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ ఉంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి పంపించారు. చాలా మంది వచ్చారు, ఎవరు చూస్తున్నారు. సో S22 is equal to 1 by 2, అన్ని ఈక్వల్ కాబట్టి 1 by 2 వస్తుంది. సో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we can obtain the S parameter. S is equal to S matrix is equal to 1 by 2, 1 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 1 by 2 minus 1 by root 2, 1 by root 2 minus 1 by root 2, 0. So this is the expression for the E plane T. So again we have the general formula B is equal to S into A. So B1 in B1, B2, B3 half మనకి S parameter తెలుసు, half 1 by 2, 1 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 1 by 2 minus 1 by root 2, 1 by root 2 minus 1 by root 2 is equal to into A1, A2, A3. So we can obtain the some expression B1 is equal to equation number 3 and B2 is equal to equation number 4 and B3 is equal to 1 by root 2 A1 minus 1 by root 2 A2. So that is the expression that will be obtained. So we can obtain the 3, 4, 5 expressions. Okay, we can obtain the 3, 4, 5 expressions. And case 1, A1 is equal to A2 is equal to 0. That means inputs will not be taken across the port 1 and port 2. Input is taken across the A3. So A3 not equal to 0. So we can obtain these values will be substituted in the 3, 4, 5. Then we can obtain B1 is equal to 1 by root 2 into A3. B2 is equal to minus 1 by root 2 into A3 into comma B3 is equal to 0. That is an input at port 3 equally divides between port 1 and port 2, but introduce a phase shift of 180 degrees between the outputs. So మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే మనం B3 0 అయిపోయింది. సో ఇన్పుట్ దగ్గర మనకి 0 అయిపోయింది, కానీ పోర్ట్ 1 పోర్ట్ 2 సేమ్ ఉన్నాయి కానీ ఆపోజిట్ ఫేసెస్ ఉన్నాయి. సో there is a 180 degrees phase between the outputs will be takes place. So E plane will be also be called as a 3 dB splitter. E plane will be also be called as a 3 dB splitter. So A1 is equal to A2 is equal to A and A3 is equal to 0.
then B1 is equal to 1 by 2 into A plus 1 by 2 into A plus 1 by root 2 into A. So that is equal to 0. Hello. Thank you. అదే నా అమ్మాయి స్టూడెంట్ ఇచ్చా అని చెప్తుంది కదా. క్లాస్ పని 10 నిమిషాలు చేస్తాను. అమ్మాయిని ఫోన్ చేయమంటూ ఎవరు ఇచ్చారు తెలుసా ఇచ్చారంటుంది. సారీ. సో 3dp స్ప్లిటర్ కింద ఈ ప్లేన్ కూడా కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాము, ఎందుకంటే అవుట్పుట్స్ అనేది ఈక్వల్ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది విత్ ఆపోజిట్ ఫేస్ అనేది తీసుకుంటాం 180 degrees ఫేస్ షిఫ్ట్ అనేది. సో మళ్ళీ వచ్చేసరికి A1 is equal to A2 is equal to A and A3 is equal to 0. సో ఇన్పుట్స్ సేమ్ ఇన్పుట్స్ అనేది పోర్ట్ 1 అండ్ పోర్ట్ 2 అనేది ఇస్తుంటే పోర్ట్ 3 లో ఇన్పుట్ అనేది ఏమి ఇవ్వట్లేదు. సో వీ కెన్ అబ్టైన్ ద అవుట్పుట్స్ ఆర్ B1 is equal to A/2 plus A/2, B2 is equal to అంటే A అనేది వస్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ, ఓకేనా. సో B3 is equal to 0. Similarly, equal inputs at port 1 and port 2 and no output at the port 3. That is the second case. And coming to the third case, A1 not equal to 0. That means you are giving the input across the A1 and A2 and A3 will be 0. There is a no input across the port 2 and port 3. And we can obtain the B1 is equal to half into A1 and B2 is equal to half into A1 and B3 is equal to 1 by root 2 into A1. We can have the all the combinations of the inputs and outputs. So
ఇక్కడ మనకి B1 దగ్గర B2 దగ్గర B3 దగ్గర ఆల్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్స్ అనేది కన్సిడరేషన్ అనేది తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఈ ప్లేన్ టీ అంటే ఇక్కడ దాకా రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో కమింగ్ టు ద థర్డ్ మైక్రోవేవ్ జంక్షన్ విచ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ మ్యాజిక్ ట్రీ అని అడగచ్చు, లేకపోతే హైబ్రిడ్ ట్రీ అని అడగచ్చు, లేకపోతే ఈ అండ్ హెచ్ ప్లేన్ టీ అని అడగచ్చు. సో మనకి మ్యాజిక్ ట్రీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే 4 పోర్ట్ నెట్వర్క్. సో 4 పోర్ట్ నెట్వర్క్ కాబట్టి మనకి ఎస్ పారామీటర్ అనేది 4/4 వస్తుంది. ఓకేనా? సో హియర్ యూ కెన్ సీ this is the port 1 and port 2 is the collinear planes, and port 3 and port 4 is the H-arm and E-arm representation. So side ఏమో మనకి H-arm అనేది వస్తుంది, edge boundary condition దగ్గర ఏమో టాప్ లో మనకి E-arm అనేది రిప్రజెంటేషన్ వస్తుంది. So here you can see the construction. The rectangular slots are cut both along the wide and width of the long waveguide, and side arm are attached, and port 1 and port 2 are the collinear arms, collinear ports, and port 3 is the H arm and port 4 is the E arm. So this is the 4/4 network. So scattering matrix is the order of the 4/4. So you can consider that S is equal to S11, S12, S13, S14, and S21, S22, S23, and S24, and S31, S32, S33, S34, and S41, S42, S43, and S44. So this is the collinear ports that is the represented here. So number of ports వచ్చేసరికి మనకి ఈ విధంగా collinear ports అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. Because of H plane T junction, S13 is equal to S23. So మనకి H plane T junction ప్రకారంగా S13 is equal to S23. ఓకేనా? సో దేనివల్ల మనకి సిమెట్రిక్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ ప్రకారంగా S13 is equal to S23. So because of the E plane T junction, so plane of symmetric S14 is equal to minus S24. So this is the representation. Because of the geometrical of the junction, input at port 3 cannot be come out of the port 4 since they are isolated ports, vice versa. So మనకి ఇక్కడ geometrical structure of the junction వచ్చేసరికి ఏంటంటే port 3 లో input అనేది ఇస్తే port 4 లోకి వెళ్ళదు ఎటువంటి సిగ్నల్ అనేది, cannot come out of the port 4. So because of the isolated ports, port 3 and port 4 are the isolated ports. So due to that, we can consider that if you give the input across the port 4, we cannot obtain the output across the port 3. Port 3 దగ్గర output అనేది రాదు. So దానివల్ల ఏంటంటే మనం isolated ports అని పిలుస్తున్నాం. So that due to that reason, S34 is equal to S43 is equal to 0. So due to the symmetric property, Sij is equal to Sji. So based on that, S12 is equal to S21, S13 is equal to S31, and S14 is equal to S41. So S21 is equal to S42, and S34 is equal to S43. So port 3 and port 4 are the perfectly matched each other. So then we can consider that S33 is equal to 0, S44 is equal to 0. Then all values will be substituted in the scattering matrix as then S is equal to S11, S12, S13, S14, S12, S22, S13 minus S14, S13, S13, 0, 0, S14 minus S14, 0, 0. That is the S parameter. Then you can go for the unitric property. S into S conjugate is equal to I. So S11, S12, S13, S14. Then we can substitute the S12 minus S22, S13, minus S14, S13 is equal to 0, 0, and S14 minus S14 is 0, 0, and then conjugate S matrix conjugate same values, and that is equal to 4/4 కాబట్టి మళ్ళీ identical matrix కూడా 4/4 representation అనేది వస్తుంది. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. So this is the identical matrix. So you can solve the multiplication process. So R1 C1 is equal to, you can obtain the equation S11 square plus S12 square plus S13 square plus S14 square is equal to 1. S2 R2 C2, we can represent the S12 square plus S22 square plus S13 square plus S14 square is equal to 1. Equation number 2. So R3 C3, then we can represent the S13 square plus S13 square is equal to 1.
S13 is equal to 1 by root 2. So R4C4 represents the S14 square plus S14 square is equal to 1. S14 is equal to 1 by root 2. So R4C1 we can represent the S14 into S11 conjugate minus S14 into S12 conjugate is equal to 0. So common S14 and a common distance, we can obtain the S11 star minus S12 star is equal to 0. So S11 minus S12 is equal to 0. So S11 is equal to S12. Compare the both first equation and second equation, we can obtain the S11 is equal to S22. Then we know that S12 also be equal from the above expression. So S11 is equal to S12 kabatti మన comparison చేసినప్పుడు S11 is equal to S22. So that is also be equal to the S12. From equation 1 we can substitute this simple same equation. So we can obtain the S11 value. So 2S1 square is equal to 0. S11 is equal to 0. So S11 equal to 0 అవుతుంది, S22 కూడా 0 అయిపోతుంది, అలానే S12 కూడా 0 అయిపోతుంది. So here from this expression we can tell that the port 1 and port 2 are perfectly matched to the junction. Port 1 and port 2 are perfectly matched to the junction. Hence in any 4-port junction, if any 2 ports are perfectly matched to the junction, then the remaining 2 ports also be automatically matched to the junction, perfectly matched to the junction. So such type of network where all 4 ports are perfectly matched to the junction is called as magic tree. Magic tree అని ఎప్పుడు పిలుస్తామంటే ఎప్పుడైతే జంక్షన్ లో all 4 ports are comes under the perfectly matched to each other, then we can call as a magic tree. That is the representation. So ఏదైనా జంక్షన్ దగ్గర 2 ports అనేది perfectly matched to each other అవుతే other 2 ports కూడా ఆటోమేటిక్ గా మనకి perfectly matched to each other అవుతుంది. So we can obtain the S is equal to 0 0 1 by root 2 1 by root 2 0 0 1 by root 2 minus 1 by root 2 1 by root 2 1 by root 2 0 0 1 by root 2 minus 1 by root 2 0 0. This is the S matrix. Then we can obtain the, we have general formula B is equal to S into A. So B1 B2 B3 B4 is equal to 0 0 0 0 1 by root 2 1 by root 2 1 by root 2 minus 1 by root 2 1 by root 2 1 by root 2 0 0 1 by root 2 minus 1 by root 2 0 0. A1 A2 A3 A4, that is the expression. So you can obtain from this equation, we can obtain the 4 equations. So reflected equations అనేది మన 4 వస్తాయి ఇక్కడ. So B1 is equal to equation number 3 and the B2 some equation 1 B3 B4. We can obtain the B4 5 6 equation. So we can tell the some cases with respect of the inputs and outputs. So A3 not equal to 0, that is input is given across the A3, then A1 A2 A4 equal to 0. So no input will be given to the across that particular port 1 and port 2 and port 4, and the outputs ఈ values మనం పైన ఉన్న 3 4 5 6 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే B1 is equal to 1 by root 2 into A3, B2 is equal to 1 by root 2 into A3, B3 is equal to 0, B4 is equal to 0. So మనం దీని ప్రకారం ఏం చెప్తున్నాం అంటే this is the condition for the H plane T junction. H plane T junction ఒక కండిషన్. సో మనం పోర్ట్ 3 లో ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తుంటే అవుట్పుట్ పోర్ట్ 1 పోర్ట్ 2 లో వస్తుంది, ఈక్వల్ అవుట్పుట్స్ వస్తుంది, అంటే స్ప్లిట్ అవుతుందండి. ఓకేనా? సో పోర్ట్ 3 పోర్ట్ 4 లో 0 అవుట్పుట్, ఎటువంటి అవుట్పుట్ అనేది రావట్లేదు. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసింది, ఎందుకంటే ఐసోలేటెడ్ పోర్ట్స్ పోర్ట్ 4 లో రాదు. సో ఇన్పుట్ ఇచ్చిన దగ్గరే మనకి రిఫ్లెక్షన్స్ అనేది రాదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ ద H plane T. And coming to the case 2, so A4 is not equal to 0. That means A4 లో ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తున్నాం, A1 A2 A3 అనేది 0 అవుతున్నాయి. సో B1 value B2 value will be opposite in phases and B3 B4 is 0. This is the condition for the E plane T junction. E plane T junction లోనే మనకు ఆపోజిట్ కండిషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? సో మన పోర్ట్ 4 లో ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తే పోర్ట్ 1 పోర్ట్ 2 లో ఆపోజిట్ ఫేజ్ తో సిగ్నల్ అనేది అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. పోర్ట్ 3 పోర్ట్ 4 లో 0 వస్తుంది. ఓకేనా? This is the second case. And coming to the case 3, A1 not equal to 0, A2 A3 A4 is equal to 0. అంటే పోర్ట్ 1 లో ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తున్నారు, పోర్ట్ 2 పోర్ట్ 3 పోర్ట్ 4 లో అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ అనేది 0 తీసుకుంటున్నారు. Then we can substitute these values, we can obtain
B1 is equal to 0, B2 is equal to 0, B3 is equal to 1 by root 2 A1 and B4 is equal to 1 by root 2 into A1. So B3, B4 అనేది port 3, port 4. A1 లో port 1 లో input ఇస్తే port 3, port 4 లో మనకు output అనేది వస్తుంది. So when the power is given across the port 1, nothing comes from the port 2 even through the collinear ports. Hence port 1 and port 2 are the isolated ports. Similarly, and port input at port 2 దగ్గర ఇచ్చాము cannot come out of the port 1. So E and H are the isolated ports. E and H are the isolated ports. And coming to the A3 is equal to A4 and A1 is equal to A2 is equal to 0. Then we can obtain that B1 is equal to root 2 into A3, B2 is equal to 0, B3 is equal to 0 and B4 is equal to 0. This is nothing but additive property. That means మనం A3 port 3, port 4 లో input అనేది ఇస్తే port 1 లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంటే రెండు యాడ్ అయ్యి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో అడిటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ద ఈక్వల్ ఇన్పుట్స్ అట్ port 3 and port 4 results in the output of the port 1 in phase and equal amplitude will be obtained. That is the representation. So coming to the fifth case, we can obtain that A1 is equal to A2 and A3 is equal to A4, that is A4 is equal to 0. So port 1, port 2 అనేది ఈక్వల్ ఇన్పుట్స్ అనేది ఇస్తుంటే మనకి B1 is equal to 0, B2 is equal to 0, B3 is equal to root 2 A1 and B4 is equal to 0. So ఇక్కడ ఈక్వల్ ఇన్పుట్స్ at port 1 and port 2 results at across the output at port 3. This is the cases you can obtain in the magic tree. Magic tree లో మనకి ఈ కేసెస్ అనేది అబ్టైన్ అవుతుంది. అందరికి అర్థమైందా? కంపల్సరీగా అడుగుతాడు. ఈ ప్లేన్ కానీ హెచ్ ప్లేన్ కానీ మ్యాజిక్ ట్రీ కానీ డైరెక్షనల్ కప్లర్ కానీ లేకపోతే హైబ్రిడ్ రింగ్ కానీ. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్. రేపు హైబ్రిడ్ రింగ్ ఒకటి డైరెక్షన్ కప్లర్ రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకేనా? అందరికి అర్థమైందా? కంపల్సరీగా అడుగుతాడు. కొంచెం లెంత్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఓకేనా? రేపు క్లాస్ లో మీకు హైబ్రిడ్ రింగ్ డైరెక్షనల్ కప్లర్ చెప్తాను. ఓకేనా? ఇంకోసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను. చెప్పింది ఈరోజు మళ్ళీ ఒకసారి మీరు రివైజ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ లెంతీగా ఉంటుంది, కృష్ణాలకు ఇబ్బంది పడతారు.